హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ జాబ్స్ ఇన్ఫో. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు అప్డేటెడ్ నోటిఫికేషన్స్ ఒక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి డైలీ మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అయితే ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి కోసం ప్రతి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో డైలీ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ వాచ్ దట్ వీడియోస్. అండ్ అలాగే ఈ రోజు వీడియోలో అయితే మనం కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం. టాప్ 50 ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎక్కడ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి గైస్. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ మినరల్స్ ఓర్స్. కింది ఖనిజాలు ధాతువులను జతపరచండి. మినరల్స్ ఇచ్చారు, ఇటువైపు ధాతువులు ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఏ యురేనియం, బి థోరియం, సి ఇనుము, డి బొగ్గు. అలాగే ఇటువైపు 1 బిటుమైనస్, 2 మోనోజైట్, 3 పిచ్ బ్లెండ్, 4 టోకోసైట్. సో మ్యాచ్ చేయండి గైస్, ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. 3241 is the right answer. Next question, under which scheme developed countries provide funds to developing countries under the supervision of UNFCCC to reduce greenhouse gas emissions in the face of increasing global warming? సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల ఉద్గారాన్ని తగ్గించేందుకు యుఎన్ఎఫ్సిసి పర్యవేక్షణలో ఏ పథకం ప్రకారం అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు నిధులను ఇస్తున్నాయి? సో ఆప్షన్ 1 కార్బన్ క్రెడిట్ రేటింగ్, ఆప్షన్ 2 క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజం, 3 మిషన్ రిడక్షన్ నామ్, 4 నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్, తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. Yes, the answer is option 2. Clean development mechanism is the right answer. So next question, which of the following non-metals is a good conductor of electricity? కింది వానిలో ఏ అలోహం మంచి విద్యుత్ వాహకం? ఆప్షన్ 1 సల్ఫర్, ఆప్షన్ 2 సెలెనియం, ఆప్షన్ 3 బ్రోమిన్, ఆప్షన్ 4 ఫాస్ఫరస్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 2. Selenium is the right answer. Next question కి వెళ్ళిపోదాం. AgMarkNet is an information system that connects which of the following? AgMarkNet అనున్నది క్రింది వానిలో దేనిని అనుసంధానించే సమాచార వ్యవస్థగా చెప్పబడుతుంది? సో ఆప్షన్ 1 important agricultural product marketing committees in the country, option 2 state agricultural marketing boards, 3 directorate of marketing and inspection, option 4 all of the above. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్, తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. yes, the answer is option 4 all of the above is the right answer. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోదాం. the pH value of water at 25 degrees C is 7, but its pH value at 100 degrees C is. నీటి యొక్క pH విలువ 25 degrees C వద్ద 7 అయినా దాని యొక్క pH విలువ 100 degrees C వద్ద పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఆప్షన్ 1 ఇంక్రీజెస్, ఆప్షన్ 2 డిక్రీజెస్, ఆప్షన్ 3 unchanged, option 4 decreases up to 50 degrees C and then increases. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. నీటి యొక్క pH విలువ 25 degrees C వద్ద 7 ఉంటుంది. అయితే దాని pH 100 degrees C వద్ద ఎలా ఉంటుంది? పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా మారుతుందా మారదా ఏమవుతుంది చెప్పండి. yes, the answer is option 2 decreases. సో నీటి యొక్క pH విలువ 25 degrees C వద్ద 7 అండ్ అలాగే 100 degrees C వద్ద తగ్గుతుంది. ఓకే గాయస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ క్లోరోఫిల్? సో క్లోరోఫిల్ లో ఉండే మూలకం ఏది? ఆప్షన్ 1 కాల్షియం, ఆప్షన్ 2 ఐరన్, ఆప్షన్ 3 మెగ్నీషియం, ఆప్షన్ 4 సల్ఫర్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్, క్లోరోఫిల్ లో ఉండే మూలకం ఏది? yes, the answer is option 3 magnesium is the right answer. Next question, where was the National Institute of Nutrition established?
నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ జాతీయ పోషక సంస్థ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబడింది? సో ఆప్షన్ 1 బెంగళూరు, ఆప్షన్ 2 హైదరాబాద్, ఆప్షన్ 3 మైసూర్, ఆప్షన్ 4 పూణే. సో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఎక్కడ ఉందండి? ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబడింది? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. Hyderabad is the right answer. Next question. What was the official language of the Gupta period? గుప్తుల కాలం నాటి అధికార భాష ఏది? సో ఆప్షన్ 1 పాలి, ఆప్షన్ 2 మగధి, ఆప్షన్ 3 ప్రాకృతం, ఆప్షన్ 4 సంస్కృత్. సో గుప్తుల కాలం నాటి అధికార భాష ఏదండి? మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 4. Sanskrit is the right answer. Next question. Add the following. క్రింది వాటిని జతపరచుము. సో గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 అని డివిజన్ గా ఇచ్చారండి ఇక్కడ. సో ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి ఫ్రెంచ్, ఆప్షన్ బి బ్రిటిష్, ఆప్షన్ సి డచ్ అండ్ ఆప్షన్ డి పోర్చుగీస్. సో అలాగే గ్రూప్ 2 లో 1 కాలికట్, 2 మచిలీపట్నం, 3 పాండిచ్చేరి, ఆప్షన్ 4 సూరత్. సో మ్యాచ్ చేయండి గైస్, మ్యాచ్ చేయండి. Yes, the answer is option 2. 3421 is the right answer. And next question. Who among the following gave the Diwani to the British East Indian Company? క్రింది వాణిలో ఎవరు బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి దివానీని ఇచ్చారు? సో ఇక్కడ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఎవరన్నమాట బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి దివానీని ఇవ్వడం జరిగిందని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ 1 షా ఆలం 1, ఆప్షన్ 2 షా ఆలం 2, ఆప్షన్ 3 సిరాజుద్దౌలా, ఆప్షన్ 4 ఫరూక్ సియార్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 షా ఆలం 2 is the right answer. Next question. In which battle did Lord Robert Clive defeat the king of Sirajuddin? సో ఏ యుద్ధంలో లార్డ్ రాబర్ట్ క్లైవ్ సిరాజుద్దౌల్ని ఓడించాడు? సో ఇక్కడ యుద్ధం జరిగింది ఎవరెవరికి? లార్డ్ రాబర్ట్ క్లైవ్ కి అండ్ సిరాజుద్దౌల్కి. సో ఈ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరిని ఓడించారని ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. సో ఆప్షన్ 1 ప్లాసీ, ఆప్షన్ 2 బక్సర్, ఆప్షన్ 3 వాండిబాష్, ఆప్షన్ 4 పైవేవి కావు. సో చెప్పండి ఆన్సర్. లార్డ్ రాబర్ట్ క్లైవ్ ఏ యుద్ధంలో సిరాజుద్దౌల్ని ఓడించాడు? Yes, the answer is option 1. Plassey Yuddham is the right answer. Next question. When did the Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar? So, Dr. B.R. Ambedkar అధ్యక్షతన ముసాయిదా కమిటీని రాజ్యాంగ పరిషత్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేసింది? సో గైస్ మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా, మన ముసాయిదా కమిటీ ని రాజ్యాంగ పరిషత్ అయితే ఏర్పాటు చేసింది. అది కూడా ఎవరి అధ్యక్షతలో? డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ లో. సో అయితే అది ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. సో ఆప్షన్ 1 డిసెంబర్ 13, 1946, ఆప్షన్ 2 జనవరి 22, 1947, ఆప్షన్ 3 జూన్ 3, 1947, ఆప్షన్ 4 ఆగస్ట్ 29, 1947. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 4. August 29, 1947 is the right answer. Next question. What was the initial number of members in the Constituent Assembly? రాజ్యాంగ పరిషత్లో మొదట ఉన్న సభ్యుల సంఖ్య. ఆప్షన్ 1 300, ఆప్షన్ 2 304, ఆప్షన్ 3 308, ఆప్షన్ 4 310. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. రాజ్యాంగ పరిషత్లో మొదట ఉన్న సభ్యుల సంఖ్య ఎంత? Yes, the answer is option 1. 300 is the right answer. Next question. From which country were the directive principles adopted? ఆదేశ సూత్రాలు ఏ దేశం నుండి స్వీకరించబడినవి? ఆప్షన్ 1 ఫ్రాన్స్, ఆప్షన్ 2 ఐర్లాండ్, ఆప్షన్ 3 జపాన్, ఆప్షన్ 4 USA. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 2. Ireland is the right answer. Next question. భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశికలో
నవంబర్ 26, 1949న ఏ పదాలను చేర్చారు? సో విచ్ వర్డ్స్ వర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్రియంబుల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ నవంబర్ 26, 1949? సో ఏ సామ్యవాద సోషలిస్ట్, బి లౌకిక సెక్యులర్, సి సమగ్ర కాంప్రహెన్సివ్, ది రిపబ్లిక్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 3, A, B and D is the right answer. Next question. BK Chaturvedi committee is related to which of the following? BK Chaturvedi committee కింది వాటిలో ఏ అంశానికి సంబంధించింది? సో ఆప్షన్ 1 సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్, 2 ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్, 3 ప్రైసింగ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ద ఆయిల్ సెక్టర్, 4 నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయ్స్. చతుర్వేది కమిటీ ఇదే అంశానికి సంబంధించినది. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3, ప్రైసింగ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ద ఆయిల్ సెక్టర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద జనని సురక్ష యోజన స్కీమ్ రిలేటెడ్ టు? సో జనని సురక్ష యోజన పథకం అనేది దేనికి సంబంధించింది? సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇచ్చారు. ఏ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్, B to provide adequate financial assistance to mother for childbirth, and అలాగే C వచ్చేసి to provide compensation for loss of income due to pregnancy. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. జననీ సురక్ష యోజన పథకం దేనికి సంబంధించింది? దేనికోసం దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1, ఏ మరియు బి మాత్రమే. సో to increase institutional deliveries and alage to provide adequate financial assistance to mother for childbirth. Next question. What is mixed farming? So మిశ్రమ వ్యవసాయం అంటే ఏంటి అసలు? ఆప్షన్ 1 growing cash and food crops together, ఆప్షన్ 2 growing 2 or more crops in the same place, 3 raising livestock and growing crops, 4 none of the above. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. మిశ్రమ వ్యవసాయం అంటే ఏంటి అసలు? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3, పశు పోషణ అండ్ పంటలను పండించడం అనేది మిశ్రమ వ్యవసాయం అని అంటారు. నెక్స్ట్. విచ్ ఆర్గనైజేషన్ రిలీజెస్ ద నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్? నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ను విడుదల చేసే సంస్థ ఏది? ఆప్షన్ 1 ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్, ఆప్షన్ 2 యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్, 3 సెంట్రల్ పొల్యూషన్ అండ్ కంట్రోల్ బోర్డ్, 4 ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ అండ్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What are the qualifications required for a political party to be recognized as a national party? ఒక రాజకీయ పార్టీ జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపు పొందాలంటే కావాల్సిన అర్హతలు ఏంటి? సో ఇప్పుడు జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపు పొందాలంటే ఏమేమి అర్హతలు ఉండాలో తెలుసుకుందాం. సో ఆప్షన్ 1 ఇట్ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఏ రీజనల్ పార్టీ ఇన్ 5 స్టేట్స్, అండ్ అలాగే 2 ఇన్ ద లోక్సభ ఎలక్షన్స్ ఏ క్యాండిడేట్ మస్ట్ సెక్యూర్ 1/6 ఆఫ్ the valid votes cast, అలాగే 3 at least 11 parliamentary seats must be owned in no less than 5 states, and అలాగే all of the above is the right. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి guys. Yes, the answer is option 2. In the Lok Sabha elections, a candidate must secure 1/6 of the valid votes cast. So next question వెళ్ళిపోదాం. When was the first railway line between Bombay and Thane built? బొంబాయి థానేల మధ్య రైలు మార్గం మొదటిసారిగా ఎప్పుడు వేయబడినది? సో ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ 1 1853, ఆప్షన్ 2 1854, అలాగే ఆప్షన్ 3 1856 అండ్ అలాగే ఆప్షన్ 4 1858. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 1853 is the right answer. Next question. Who was the behind and inspired the Young Bengal movement? Young Bengal ఉద్యమానికి వెనుక ఉండి స్ఫూర్తినిచ్చింది ఎవరు? ఆప్షన్ 1 మధుసూదన్ దత్, ఆప్షన్ 2 హెన్రీ వివియర్ డిరాజియో,
ఆప్షన్ 3 కృష్ణమోహన్ బెనర్జీ, ఆప్షన్ 4 రామ్ గోపాల్ ఘోష్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 హెన్రీ వివియన్ డిరాజియో is the right answer. Next question. Who is the author of book Unhappy India? Unhappy India పుస్తక రచయిత ఎవరు? సో ఆప్షన్ 1 బాలగంగాధర్ తిలక్, ఆప్షన్ 2 లాలా లజపతి రాయ్, ఆప్షన్ 3 సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ అండ్ అలాగే ఆప్షన్ 4 దాదాబాయ్ నవరోజీ. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. అన్హ్యాపీ ఇండియా పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారు? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 లాలా లజపతి రాయ్ is the right answer. Next question. Which of the following books is related to the national movement? కింది వాణిలో జాతీయ ఉద్యమంతో సంబంధం ఉన్న పుస్తకం ఏది? ఆప్షన్ 1 గీతాంజలి, ఆప్షన్ 2 ఆనంద్ మఠ్, ఆప్షన్ 3 సత్యార్థ ప్రకాష్, ఆప్షన్ 4 గీతా రహస్య. సో చెప్పండి గాయస్, ఈ పుస్తకాల్లో జాతీయ ఉద్యమంతో సంబంధం ఉన్న పుస్తకం ఏది? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 ఆనంద్ మఠ్ is the right answer. Next question. Who organized the society called అభినవ భారత్? అభినవ భారత్ అనే సొసైటీని నిర్వహించింది ఎవరు? ఆప్షన్ 1 శ్యామ్ కృష్ణ వర్మ, ఆప్షన్ 2 విడి సావర్కర్, ఆప్షన్ 3 హరదయాల్, ఆప్షన్ 4 అజిత్ సింగ్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 విడి సావర్కర్ is the right answer. Next question. Under which constitutional amendment article 21A, which provides for the right to education, was included in the Constitution of India? ఏ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం విద్యా హక్కు గురించి తెలిపే నిబంధన 21A భారత రాజ్యాంగంలో చేర్పబడినది? సో ఆప్షన్ 1 86, ఆప్షన్ 2 87, ఆప్షన్ 3 88, ఆప్షన్ 4 89. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 1 86 is the right answer. Next question. What is the name of the borderline between India and China in the northeast region? ఈశాన్య ప్రాంతంలో భారత్ చైనా మధ్య గల సరిహద్దు రేఖని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు? ఆప్షన్ 1 రాడ్క్లిఫ్, ఆప్షన్ 2 డ్యూరాండ్, ఆప్షన్ 3 మెక్మోహన్, ఆప్షన్ 4 పైవేవి కావు. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 మెక్మోహన్ is the right answer. Next question. Who is the author of the book A Foreign Policy of India? A Foreign Policy of India పుస్తక రచయిత ఎవరు? ఆప్షన్ 1 ఐకే గుజ్రాల్, ఆప్షన్ 2 బీజీ దేశ్ముఖ్, ఆప్షన్ 3 ఎల్కే అద్వానీ అండ్ అలాగే ఆప్షన్ 4 ఏజే టోన్బీ. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఏ ఫారిన్ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియా పుస్తక రచయిత ఎవరు? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 ఐకే గుజ్రాల్ is the right answer. Next question. Who was the first woman governor of independent India? స్వతంత్ర భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మహిళా గవర్నర్ ఎవరు? ఆప్షన్ 1 సరోజినీ నాయుడు, ఆప్షన్ 2 సుచిత్రా కృపలాని, ఆప్షన్ 3 ఇందిరాగాంధీ, ఆప్షన్ 4 విజయలక్ష్మి పండిట్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 సరోజినీ నాయుడు is the right answer. Next question. Which sector is expanding rapidly in India? భారతదేశంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న రంగం ఏది? సో ఆప్షన్ 1 అగ్రికల్చర్, ఆప్షన్ 2 ఇండస్ట్రీస్, ఆప్షన్ 3 సర్వీసెస్, ఆప్షన్ 4 none of the above. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 సర్వీసెస్ is the right answer. Next question. Who started the తత్వబోధిని సభ in 1839? 1839 లో తత్వబోధిని సభను ప్రారంభించినది ఎవరు? ఆప్షన్ 1 దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్, ఆప్షన్ 2 రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, ఆప్షన్ 3 ఆత్మారాం పాండురంగ, ఆప్షన్ 4 దయానంద సరస్వతి. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్. Who wrote కుమార సంభవం?
కుమార సంభవం రచించిన వారు. ఆప్షన్ 1 శుద్ధ, ఆప్షన్ 2 కబీర్ దాస్, ఆప్షన్ 3 తులసీదాస్, ఆప్షన్ 4 కాళిదాస్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. కుమార సంభవం రచించింది ఎవరు? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4 కాళిదాసు is the right answer. Next question. Who was the first Muslim to invade India? భారతదేశం మీద దండెత్తిన మొదటి ముస్లిం ఎవరు? ఆప్షన్ 1 గోరీ, ఆప్షన్ 2 గజనీ, ఆప్షన్ 3 మహమ్మద్ బిన్ కాసిం, ఆప్షన్ 4 బాబర్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 మహమ్మద్ బిన్ కాసిం is the right answer. Next question. Who made the Diwali announcement? దీపావళి ప్రకటన చేసిన వారు. ఆప్షన్ 1 లార్డ్ ఇర్విన్, ఆప్షన్ 2 లార్డ్ లిన్నత్, ఆప్షన్ 3 లార్డ్ డల్హౌసీ, ఆప్షన్ 4 లార్డ్ కర్జన్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 లార్డ్ ఇర్విన్ is the right answer. Next question. What should be introduced in the money bill? ద్రవ్య బిల్లును ప్రవేశపెట్టవలసినది. ఆప్షన్ 1 in Lok Sabha only, 2 in Rajya Sabha only, 3 in both houses simultaneously, option 4 in a joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha. So మీ ఆన్సర్ చెప్పండి guys. Yes, the answer is option 1 in Lok Sabha only is the right answer. Next question. What is the maximum period for which president's rule can be imposed in a state? ఒక రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష పాలనను అత్యధికంగా విధించగలుగు కాలం ఏది? ఎంత? ఆప్షన్ 1 3 years, ఆప్షన్ 2 6 years, ఆప్షన్ 3 1 year, ఆప్షన్ 4 2 years. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 1 3 years is the right answer. Next question. The internal parts of the Indian Parliament are the Lok Sabha, the Rajya Sabha and భారత పార్లమెంట్ యొక్క అంతర్గత భాగాలు లోక్సభ, రాజ్యసభ మరియు ఆప్షన్ 1 ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఆప్షన్ 2 ప్రెసిడెంట్, ఆప్షన్ 3 కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, ఆప్షన్ 4 స్పీకర్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 ప్రెసిడెంట్ is the right answer. Next question. Who appoints the chief justice of the high court? హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని నియమించు వారు ఎవరు? ఆప్షన్ 1 ప్రెసిడెంట్, ఆప్షన్ 2 పార్లమెంట్, ఆప్షన్ 3 గవర్నర్, ఆప్షన్ 4 చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 ప్రెసిడెంట్ is the right answer. Next question. Which committee chairman is usually chosen from the opposition? సాధారణంగా ఏ కమిటీ చైర్మన్ ను ప్రతిపక్షాల నుండి ఎంపిక చేయబడతారు? ఆప్షన్ 1 ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ, ఆప్షన్ 2 పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ, ఆప్షన్ 3 పిటిషన్స్ కమిటీ, ఆప్షన్ 4 రూల్స్ కమిటీ. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ is the right answer. Next question. In which year was the Planning Commission of India established? భారత ప్రణాళిక సంఘమును ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు? ఆప్షన్ 1 1948 మార్చ్ 15, ఆప్షన్ 2 1950 మార్చ్ 15, ఆప్షన్ 3 1951 మార్చ్ 15, ఆప్షన్ 4 1952 మార్చ్ 15. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 1950 and March 15 is the right answer. Next question. Who first discovered that electricity and magnetism are closely related? విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత శక్తికి దగ్గర సంబంధం ఉన్నదని మొదట కనుగొన్నది ఎవరు? ఆప్షన్ 1 ఎడిసన్, ఆప్షన్ 2 మాక్స్వెల్, ఆప్షన్ 3 ఫారడే, ఆప్షన్ 4 న్యూటన్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 ఫారడే is the right answer. Next question. What is non-stick cookware coated with? వంట పాత్రలను దేంతో పోయిస్తారు? ఆప్షన్ 1 పీవీసీ, ఆప్షన్ 2 గ్రాఫైట్, ఆప్షన్ 3 టెఫ్లాన్, ఆప్షన్ 4 సిలికాన్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 is the right answer. Teflon is the right answer. Next question.
ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేచురల్ లైట్ సోర్స్. అతి ముఖ్యమైన ప్రకృతి సిద్ధ కాంతి వనరు ఏది? ఆప్షన్ 1 ఎలక్ట్రిక్ ల్యాంప్, ఆప్షన్ 2 కెరసిన్ ఆయిల్ ల్యాంప్, ఆప్షన్ 3 సన్, ఆప్షన్ 4 నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ 3 సన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ గ్లాస్ మేడ్ ఆఫ్? గ్లాస్ దేని మిశ్రమంతో తయారవుతుంది? ఆప్షన్ 1 క్వార్ట్జ్ అండ్ మైకా, ఆప్షన్ 2 sand and salt, option 3 sand and silicates, option 4 none of the above. So my answer చెప్పండి guys. Yes, the answer is option 3 sand and silicates is the right answer. Next question. Stranger gas. Stranger gas అంటే ఏ గ్యాస్ అండి? ఆప్షన్ 1 argon, ఆప్షన్ 2 neon, ఆప్షన్ 3 xenon, ఆప్షన్ 4 nitrous oxide. So మీ ఆన్సర్ చెప్పండి guys. Yes, the answer is option 3 xenon is the right answer. Next question. Important synthetic fiber or artificial fiber. Option 1 nylon, option 2 rayon, option 3 polyester, option 4 paivanni. So my answer cheppandi guys. Yes, the answer is option 4 paivanni is the right answer. Next question. Who invented the modern periodic table? ఆధునిక ఆవర్తన పట్టికను కనుగొన్నది ఎవరు? ఆప్షన్ 1 జేజే థామ్సన్, ఆప్షన్ 2 జే చాడ్విక్, ఆప్షన్ 3 రూదర్ఫోర్డ్, ఆప్షన్ 4 మోస్లీ. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఆవర్తన పట్టికను ఎవరు కనుగొన్నారు? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4 మోస్లీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హూ డిస్కవర్డ్ ఆక్సిజన్? ఆక్సిజన్ ని కనుగొన్నది ఎవరు? ఆప్షన్ 1 జే ప్రిస్లీ, ఆప్షన్ 2 రూదర్ఫోర్డ్, ఆప్షన్ 3 హాబా, ఆప్షన్ 4 చాడ్విక్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1 జే ప్రిస్లీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ మెటల్ ఈస్ కంబైన్డ్ విత్ గోల్డ్ ఇన్ మేకింగ్ జ్యువెలరీ? ఆభరణాల తయారీలో బంగారంతో కలిపే లోహం ఏది? ఆప్షన్ 1 ఇనుము, ఆప్షన్ 2 వెండి, ఆప్షన్ 3 జింక్, ఆప్షన్ 4 రాగి. మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 4 ragi is the right answer. Now last question. A material commonly used to preserve food. ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి సాధారణంగా వాడే పదార్థం. ఆప్షన్ 1 టాటారిక్ యాసిడ్, ఆప్షన్ 2 ఎసిటిక్ యాసిడ్, ఆప్షన్ 3 సోడియం కార్బోనేట్, ఆప్షన్ 4 సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 4 sodium salt of benzoic acid is the right answer. Thank you guys. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్. అండ్ అలాగే ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా కావాలనుకుంటే వెంటనే పిఆర్ జాబ్స్ ఇన్ఫో ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ అలాగే గ్రూప్ డి కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను. కీప్ వాచ్ దట్ వీడియోస్. అండ్ అలాగే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి, లేదంటే డిస్క్రిప్షన్ లో వాట్సాప్ లింక్ ఇచ్చాను, అందులో వచ్చి జాయిన్ అయ్యి మీ క్వశ్చన్స్ అడగండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ గైస్, బాయ్.